Mimi najua wase wengi mlikuwa mnafikiri it was a joke, tulikuwa tuna bluff, tulikuwa tunatafuta kiki, tulikuwa na anything, but to be honest, as a man of God, as a gospel singer, what if I gave them 100,000? 100,000 maybe siko nayo. I have to speak to other people ambao we believe together, we have the same faith, tuna believe kwamba gospel inafaa ikuwe ndio iko mbele. So I had to speak to 1 or 2 people, and I thank God that we have the first bunch ya ile pesa ambayo wale watu wakiquit yenye watapata. Sasa the first 300,000. So wase, it was not a joke, it was real. So the first 300,000, wacha nitoe mbili, nibakisha moja. Na msiniulize kwa nini nabakisha moja, because today we have a surprise, guys. We have a surprise. We have a surprise. Wacha nikuambie, mambo ya Mungu yanafikanga when I posted that, I didn't know anybody was going to come forth. Mimi niliona wasichana maybe hawatatokelezea, lakini Mungu ni Mungu, sicheze na Yesu. Surprise for you. Here. The surprise is here. The surprise is here. I am happy. In 3, 2, 1. Meet my sister. Mambo. Inajua siku hizi ya corona wewe tunagota. Yeah, I just want to welcome you. My name is Ringtone. I am the gospel music chairman wa East Africa. Usiniulize, itafika tu hata kama ni kwa imani. So I'm welcome here. Nataka niseme wakati nilipost hii kitu, ni nini nilikufanya ukaona reach out, because you reached out to me? Okay, me, I thought ni kama ni Mungu tu ametuma, because specifically media imekuwa inatutrash sana regarding this of material thing. So I was like looking for a way out, but I didn't know what to do. So you reached out and I just said thank you Jesus. Somebody tagged me in your post. So I was so happy and I said thank you Jesus so much. So I missed very early in the morning when I woke up and saw it. And I said, now this is my way out, finally. Mimi nataka tu niseme, wakati nimeamua by the way kukupatia hii pesa, sikuamua, sitaki kutetea Kenya utafanya. I just want to believe and I just want to hope. Sometimes blessings za Mungu, when an opportunity kikuja, inakuja once. And I want you to take this money as a seed from the kingdom of God. I want you to take this money, ujue kwamba tu maybe ni Yesu amekupatia tu mbegu ya kwenda kupanda. Ukienda upande mbegu moja ya muembe, after some time unavuna miembe mingi. Mbegu moja? I'm an orphan. Oh. Yeah. So life has not been so easy. I have a baby girl. I gave birth when I was really young because of circumstances. At which age? No, that one. Okay. Okay. Yeah, I gave birth when I was really young because I have a teenage daughter. Yeah. So how old is she? She's 13. Oh, okay. Yeah. So it was hard. Then tukaenda kulelewa na my grandmother still passed away. So life has been hard. Like my sister hakumaliza high school, hata alifika class 7 because of life. Oh yeah. So after I struggled, I managed to open a club, a small club in Tala. So then corona hit us and it hit us so hard. Oh, the club ilikuwa this year? Club ilikuwa like last year, then mpaka December kwa nayo, pale March. So corona tukafunga for 6 months. Coming back was so hard. So I got an opportunity to get married to somebody I really like. But the competition proved me wrong and the media proved me wrong as well, because they are calling us prostitutes. Okay. So guys, I just want to say that I am humble that God was able to use me and provide for me, because this is not my money. Hii ni pesa ya Mungu, imetoka kwa Mungu mwenyewe. Mimi niliona kwa uwezo kwangu, niliona kwamba maybe they were looking for something that they thought hiyo platform itawapatia, lakini nikaona ni kama hawezi pata pale. So dadangu, karibu sana, asanti. Najua hii pesa itaweza kukusaidia na tunakupatia live. So na nataka ni hope auja kuja kutudanganya.
na hujakuja upate pesa tena urudi huko. Because I hope unaelewa kwamba ukipokea venye umeshika hiyo pesa hauwezi rudi kwa hicho kipindi tena. Kwa sababu ukirudi kwa hicho kipindi tuko na haki ya kuweza kukushtaki mbinguni na pia kukushtaki duniani kwa kuibia ufalme wa Mungu. Okay? So ngoja baada ya kupokea hiyo pesa utarudi kwa Eriko? No. I am not going back. Na si vibaya, wasichana wengi wanaonanga ukiolewa shida zinaisha. But nataka nikuambie leo, marriage si shortcut ya kuachieve ndoto kwa maisha. Marriage is not a shortcut to success. Marriage is not a success, is not a shortcut for you becoming kenyonda kwa maisha. Hapana. Wewe uko pale, wewe umebaki pale kwa Eriko. Kuja, mbegu yenyu iko. Simeona mfuko imejaa. Wa pili yako iko. Sawa? Watatu yako iko. Wanne ziko nyingi. Wanne yako iko. Ziko nyingi hapa chini. Pesa tumeficha hapa chini nyingi sana. Mbarikiwa sana mpaka msengenywe na muishi milele. Na dadangu nilikuwa nataka pia yeye ajivindicate kwa watu, aweze kutoa lawama kwamba watu waone kwamba kweli alikuwa ameamua na ametoka. Na wametoka kwa mchana. Mchana kabisa, saa hii ni saa 5. Mchana, si usiku, ametoka na amesema arudi Misri, anaenda Canaan. Canaan ni kwa Yesu. Dadangu, Canaan ni kwa Yesu. Peke yake. Mbarikiwe sana. God bless you. Thank you so much.